Cái báo cáo đầu tiên, những tiến bộ trong Quang Đông trong bệnh võng mạc trẻ đẻ non và bệnh lý võng mạc người lớn với thiết bị soi đáy mắt gián tiếp bằng laser dạng chùm đầu tiên trên thế giới. Giáo sư Paul Ranger, cái này ok, please cho tham. Ông này đây hả? Anh này là Wait for the moment. We think. thôi được rồi, mình ngồi không cần cái không cần đổi đâu. Ở cái bàn thôi không cần đổi. Không, cái kia nó sẽ có màn hình chiếu. Tức là cái đây cục này sẽ phải đưa lên đây, và giáo viên của mình sang cái kia, nhưng mà nó lại đưa màn hình mình nhắc cái kia mà không đưa màn hình đổi đấy. Để cái sau nó Okay. Good morning, everybody. Thank you for inviting me to your prestigious conference. Great. Okay, let me go. I'm aware of my slides. I'm just going to stand off to the side so that you can see my slides. Anyway, I'm a pediatrician and an ophthalmologist from the U.S. I'm going to talk about advances in laser treatment for retinopathy of prematurity. And we're going to focus in on the Norlays lasers, the indirect, the pattern, and also the single spot. Anyway, so I trained initially as a pediatrician in Canada, in Toronto, and then shifted to ophthalmology. And so I'm board certified in the US in both specialties. I trained in Australia, New Zealand, Toronto, Sick Kids, London, Sick Kids, and then I did retina fellowships. It's fine. And I did retinal fellowships at UCLA with John Heckenlively, who specializes in retinopathy in retinitis pigmentosa. And then I went and spent a couple of years with Steve Charles at the Charles Retina Institute. And then I went into private practice for many years, and then I went back to work with Dr. Charles, teaching his residents and fellows how to treat retinopathy of prematurity. And now I'm a volunteer physician in numerous countries, most recently Albania, the Philippines, Manila, and Nepal, and elsewhere. And these are the milestones in my career in terms of retinopathy of prematurity. And so I've been working in NICUs and neonatal intensive care units since 1980, probably before most of you were born. And I started out using cryopexy. So when I first started in the NICUs in the early 1980s, we had no treatment for ROP. We basically just had to allow the children to go blind. Then cryopexy came out in the late 1980s, and so I started using that. And then finally went on to the laser indirect ophthalmoscope using the Iridex laser, which is a red A10, and then went on to the 532 frequency doubled YAG from Alcon Green. And then beginning in 2019, I had the first Norlays Lion and found it
to be quite better than anything else I'd ever used. We published the first paper in the AJO on pre-threshold treatment for ROP with indirect laser, and that was the Iridex laser. And in 2019, I was lucky enough to get the first Norlace laser at the Charles Retton Institute. And then I got my links in 2025. And the reference on the bottom is the paper we published in the AJO, one of the first on the treatment of ROP with laser. I really have no disclosures, although Norlace provides some funding for travel. And really the important things with the Norlace indirect laser, from my standpoint, the end user, is the view that I get when I'm treating. It really is designed to give you the same view that you see with your standard indirect ophthalmoscope. The filters in it are very narrow, and so they don't decrease your view at all, basically. And so if you can't see it, you can't treat it, and that really is the most important aspect of this laser indirect. And so we can get in more burns with less energy, and it's better for not only the patient, but it's better for the treating doctor as well. The burns with the 520 are what most people describe as a softer, more superficial burn, whereas the 810 gives you a deeper burn into the choroid. And because of that, you seem to have fewer complications, less retinal edema and fewer hemorrhages, which means you get quicker recovery. And the other thing is the Norlace indirect is much lighter and better balanced, so it's really ergonomically better for you. And you're going to be doing this for many years, so no matter what you're using equipment-wise, whether it's a slit lamp or an operating microscope, or an indirect ophthalmoscope, you want to make sure that you're as comfortable as possible, because otherwise you'll end up suffering. In fact, Dr. Charles, he ended up having cervical spine surgery because of the ways he was seated at the microscope and slit lamp. Is the translator having enough time to translate? Am I talking too quickly? Anyway, Norlace indirect ophthalmoscopes. So we'll show it to you in a minute. So the laser is integrated into the headset. So there's no big box. It's completely portable. It's battery powered. The battery is in the foot pedal. There's no long external fiber optic cable to break or to fail. It has a wireless tablet, a Samsung tablet. It's portable. I carry it in the airplane as carry-on baggage. And the nice thing as well, it's voice controlled. So when you're in the operating room and you want to change the settings and you don't have a nurse to do it for you, you don't want to look up from what you're doing and interrupt your workflow. So you just go ahead and say, hey, Norlace, and it'll change the settings by voice. And this is what it looks like. So the scope is very lightweight. It's almost the same weight as just an indirect ophthalmoscope without a laser. And then it comes in 3 parts. So you have the scope, and then you have the Samsung tablet, and then you have the battery and the pedal. And literally in about 30 seconds, you can be up and running. And what I'm going to do now is just show you some short videos of comparison between the single spot line and the pattern links. And these are videos of 2 of the doctors I work with. On the left is the links, on the left is the line single spot. And that's Tatiana doing her lasering. And this is the first time she's ever used this laser. And so you notice how quickly she's putting in spots. And then on the right it's Rachel Inzuri, is a pediatric ophthalmologist of Manila, and she's using the links. Each one of the flashes is actually 4 spots. So you're able to do the treatment in a quarter of the time as you would with a single spot.
I've separated them out because sometimes the split screen kind of confuses you, but this is Tatiana with the lion, and this is the first time she's ever used this laser, and so you can see how quickly she's putting in laser spots. And typically, we put in around 2,000 spots in an eye, sometimes as much as 2,500, and so it's quite tedious. It usually takes me with a single spot about 45 minutes to do the first eye and about a half an hour to do the second eye. And just compare that with Dr. Zuri's, and here she is with the pattern links. And look at how fast she's putting in. Each one of those flashes is 4 spots. It can be much more than that, but for the baby's 4-spot grid seems to work the best. And this was in May of this year in Manila. And this is what the graphic user interface looks like, the screen, and so about 150 milliwatts and 30 milliseconds, and then a 2x2 grid. And these are the patterns that you can generate. So you can do single spot, and you can do up to a 5x5 grid. You can also do circles and arcs, whatever you need to treat whatever condition is you're working on the eye. One interesting thing, while doing some of my volunteer work, I was able to work at one hospital where we were able to compare the red to the green laser, so the red Iridex clone to the Norlays. Tatiana had done 30 babies with the red laser, and we collected another 30 babies with the green laser. And these are the 2 lasers. So on the left is the Norlay's lion. This is a single spot, which works very effective as well. But now we have the pattern, so we can put in more spots even quicker. And on the right, this is basically an Iridex clone made by LightMed. Used to be in California. I think they're made in Taiwan now. And this was the finding comparing the 2 groups of babies. So in the green bars, that is the Norlay's lion. And you can see that we got in twice as many spots with the lion compared to the red laser, and using 1/3 less energy. So better for you, better for the baby. Next thing I'm going to mention just a little bit is a few pearls that I've discovered over the past 30 plus years of doing this kind of work, treating ROP. The first thing is I'm still learning. I'm always learning with every encounter, with every baby I see. So it's important never to become overconfident. And I still learn something, and I still can learn something every day. And if you're uncertain about an exam, go ahead and re-examine, not in a week, but in a few days. Or discuss it with a colleague, and then take the colleague back to the bedside and re-examine the baby together. And now you can do that by Zoom. You can take photographs and share the photographs fairly quickly. And here's Tatiana doing that in the, she's actually in the NICU is where we do the lasers at her hospital. And so she's taking a photograph of the retina using a Vogue 28 diopter lens. And you see she's wearing the Norlay's lion at the same time. And then you can send those photographs to a colleague and say, hey, what do you think? And it will really be a much better learning experience. The other thing that I almost always encounter is the nurses are telling me the baby's too unstable to examine. And those are the babies that typically have the worst, most aggressive disease. So never be put off, and even a kind of a 2-second glimpse of the posterior pole is enough to tell you that there's not plus disease and you'll have a little breathing room. And so all you really need to do is get a dilated pupil and a really quick view, and you can do that even without a speculum or scleral depression. But sometimes the nurses just refuse and they won't let you look at the baby. Then I will come back in 2 or 3 days. I don't wait a week. This disease can progress incredibly quickly once it gets into its most active phase. So be cautious. The other thing is the blood vessels and plus disease. People argue about what's plus disease and what's not. And in fact, to me, it's like, saying that there are different stages of condition. And it's really
sometimes can be incredibly subtle and difficult to detect. And so what I've gone to do is using the red-free filter. That tends to make the blood vessels pop out a little bit more in the retina. And I prefer the turquoise red-free rather than the green. It tends, at least in my own situation, to help me a little bit sometimes. And ROP is, generally speaking, symmetrical, although one eye usually progresses a little bit ahead of the other. And I think that's because your heart is on the left side, and so the circulation to the two eyes is slightly different. Also, usually the temporal retina is where we get the worst disease, but not always. I've seen some babies who have quite severe disease nasally and not as bad temporal, so make sure you get a good view of the entire retina. The other thing is you can't really do this work alone, or I don't think it's very healthy. You really need a partner, you need a colleague, you need someone to share with, to discuss cases with, and just to share the workload. Make sure the patients are well dilated. Really important to get the conditions for the exam as helpful as possible. So well dilated pupil. If they're not dilated, put in another drop and then go back and look. And you need a really good assistant. I typically use the NICU nurses. They know the babies the best. They're the best at swaddling the babies. They're the best at holding the babies. I always use scleral depression. You really want to see the peripheral retina and look at it as carefully as possible. And when you're depressing the globe, you're not really indenting very much. You're using the scleral depressor really just to rotate the globe so that you can see to pars plana. If you indent too much, you'll obscure your peripheral retina view. You'll make a mountain that you Sorry can't that see. the time's past. on now, please. Topical anesthetic and treatment, I always start with anti-VEGF and always follow up with laser. And you'll develop a sixth sense about ROP. And the questions that you'll be asking is, are the staff concerned about the well-being of the baby? Is the baby sick or well, getting better or worse? CPAP made a huge difference when people changed from mechanical ventilation to CPAP. Is the oxygen requirement going up or down? Has the baby been anemic? Do the pupils dilate fully? Did you achieve a complete exam? You want to make sure that you've seen everything you need to see. We used to wait until threshold to treat, which was stage 3 ROP in 5 continuous or 8 discontinuous hours. Now we treat pre-threshold. So I treat all rush disease, and I treat if there's plus disease in 2 or more quadrants with any stage 3. And I always use anti-VEGF initially, followed always by laser. We taught medical students how to use the indirect laser. These are 4th-year medical students, and within about 20, 30 minutes, we were able to get them to go ahead and use the equipment efficiently, so it's not difficult. And I now use the Keeler indirect camera to teach as well. It's been a great addition. This is us in Albania using the indirect camera, and we're teaching the staff in the NICU as well as the parents. As a result, the parents are much more compliant and we're more likely to bring the baby back to follow-up. These are the ladies in my life that allow me to do this. My wife of 40 years and our 2 daughters, and I'll be glad to take your questions. Thank you very much. Thank you for your presentations. So the time is run now. Please respect the time's presentation. So the next presentation is from Dr. Thanapong, the update of the RVO management. Please, Dr. Thanapong. Thank you. Hello. Oh. Hello. Hello. Okay. Thank you once again to be here. And this my topic. I'm gonna talk about the retinal vein occlusion. I think in our world, in every retina meeting, people talking about anti-VEGF, right? So we're talking about DMA, we're talking about PCV, we're talking about neovascular AMD.
But one thing that we should talking about is the RVO. It's the third common indication for the anti-VEGF treatment. And this is my financial disclosure. Okay, so we take a look about the RVO classification in the retinal vein occlusion. If you look at the CVOS, the patient can have the ischemic CRVO, and ischemic CRVO can be very poor visual acuity. Normally, what we say ischemic in the old day, we say tended area, not the diameter. Okay, the diameter is for branched retinal vein, but for the central retinal vein occlusion, tended area. Okay, and 20 to 30% of conversion from non-ischemic to ischemic CRVO. This is also very important because if you accept one people, you do need to follow them and accept them is that change to ischemic to non-ischemic to ischemic CRVO or not. The outside wide field also help us a lot in terms of diagnosis and differentiate. And the ischemic index is the ratio of capillary non-perfusion versus the total visible area. More than 45% and total area of non-perfusion self-identified area. This can be achieved with the outer wide field fundus photography. And also, if you get any juvenile CRVO in this world, juveniles mean less than 50 years of age, you have to have better prognosis and possible cell result. One thing I would like to point out. So when we talk about RVO, the HRVO or Hermes Central Renal Vein Occlusion HRVO, actually it's about 20% of cases. But you know, when we're talking about HRVO, it's more likely to be CRVO, not BRVO. Why? Because of the variant of CRVO, because the pathogenesis of it is at the lacrima cribosa. Okay? For the branched renal vein occlusion, you have major BRVO, hemispheric BRVO, and macular BRVO, which is can classify by this. I'm not going to take much time to go on the detail. Okay? Renal vein occlusion is associated with retinal artery occlusion that can be happen, but most of the time it's commonly associated with the systemic comorbidity, and you need to have the very, very bad renal vein occlusion. Most of the time is CRVO, central renal vein occlusion. The pressure in the vein is so high, so that can compress the renal artery that can happen all together with the ischemic, very bad CRVO and renal artery occlusion. Pathogenesis and risk factor of the renal vein occlusion. We on the left-hand side, the CRVO and HRVO, of course, it's the Rabbana cribosa, but for the BRVO, it's a little bit different. It's the AV crossing because they share common advantage here, and the Wyckoff diet, that is what happens when people have the blind vein occlusion. For the risk factor, for the both CRVO and BRVO, of course, smoking is the major risk factor. Hypertension, atherosclerosis, but controversy, hypercoagulable stage actually is controversy because it's meta-analysis, only hyperhomocystinuria and anti-caleolipin antibody significantly associated with increased risk. But for CRVO, more specifically, the ocular risk factor like glaucoma also have the role because it compromises the flow at lacrima cribosa. How do we need to work up in the renal vein occlusion? Actually, if the patient under 50 years old, we have to take a look what is the real cause of it because we know the main cause is atherosclerosis, hypertension, but you need to work up this. But again, many times, the workup come back negative. We need to keep follow them, okay? So multimodal imaging of renal vein occlusion, that and another thing that we talking about. If you look at here, this is like no one gonna miss the diagnosis. It's the central renal vein occlusion with the macular edema. But when you look a little bit deeper into the OCT biomarker, it's not just the edema. You have to take a look at another things like if you have drill disorganized of renal inner air, that's a bad prognosis. If you have the preserve of the ellipsoidal band, that's a good prognosis because ellipsoidal band actually is the mitochondria in the photoreceptor. It means that the cell still survive if you have if you see the band on the OCT. And this is the conclusion of the OCO biomarker in the renal vein occlusion. One thing I would like to point out is the PVD.
If patient have the PVD is less macular edema in non-ischemic CRVO. So keep a look not just on the retinal layer, but also on the vitreous, P-retinal vitreous. Look at this. Is this FA? Not really. Actually, this one is the OCTA. In this era, we can have the machine that we can do OCTA like this, and that really help much more and more because we can go and can access the non-perfusion area and differentiate between superficial plexus and deep plexus, which a little bit harder to do with the FFA. Okay. And this is the idea for non-perfusion area, separate between superficial and deep. And actually, if we look a little bit deeper plexus have more area of non-perfusion, and collateral vessel also can evaluate with the OCT angiography. But it's not gonna cover all fluorescein angiography. FFA still the gold standard to evaluate the non-perfusion area. And this is how we diagnose ischemic CRVO and ischemic BRVO throughout the area and throughout the diameter of the non-perfusion in the FA. Okay, so natural history, predicted outcome. I'm gonna leave the slide for you because of a lot of detail, but I would like to point out, when you look at the retina, don't look at just the retina, look at the anterior segment as well, because the anterior segment can have the NVI, NVA in the anterior segment, and it lead to neovascular glaucoma. In the old day, we usually say 100-day glaucoma. It means you have CRVO and then ischemic area and come out with the NVG, neovascular glaucoma later, in about 3 months. But even it's a little bit rare, but it also happens in BRVO as well. So management, you hear we are in anti-VEGF era, and you see here, after one injection, it's much, much better. But I would like to point out one thing. Modified risk factor, also important. Not just use the anti-VEGF, but also modified risk factor. The treatment mainly overall is anti-VEGF in our era. But again, it's not just anti-VEGF that we can use, but we also have another weapon like the steroid, the laser, photocoagulation in some specific situation. And this is the kit laser. Normally, we not use it like the gold standard anymore because we have anti-VEGF, but some cases it's the gold standard before, like in the macular edema, in the old day before the anti-VEGF era. IV steroid can be used. I'm not going to go through the other study, but indicate as very refractory, steroid is another option as well. We go with anti-VEGF in CRVO. Okay, this is all the study. You can take a look at it. This is the conclusion of all the study that they use beforehand with bevacizumab, ranibizumab, and aflibercept. For the BRVO, same thing. All the study go to anti-VEGF, okay, and did the study for the macular edema in the aflibercept and also faricimab recently. I'm going to talk a little bit more about 2 agents here because we know in this era we have the new agent that can attack more. So for the aflibercept, it's the wedge top. It have 2 milligram and recently 8 milligram. I'm lucky to have it in Thailand. And for the faricimab, it's the dual pathway. One is the VEGF, one is the ANG2 that can encounter. And we also have the faricimab 8 milligram in the market, in some market, that show the very good outcome in the macular edema of the retinal vein occlusion. Okay? One thing is the peripheral versus non-perfusion area. If you look at here, the Copernicus and Galileo compare the aflibercept 2 milligram, which show the very promising outcome in terms of both RVO, BE1B, or CRVO. Okay? And it's the Corsa that show up very, very well in the RVO treatment that they use the 2 milligram, 4 or 8 milligram of aflibercept. Okay? And this is how 8 milligram show in BRVO with Corsa and CRVO with Corsa. Okay. Another one I would like to point out is faricimab.
Actually, if you look at pathogenesis of the RVO, you see a lot of anti-VEGF go up and also Ang2. And the faricimab is the medication that you can attach both Ang2 and VEGF with the one molecule. Okay? And it is a study of Balanchon and Comido show up the very good outcome. One thing that I would like to show here is okay in both RVO and CRVO, but one thing more specifically about Baladon and Comio is this one. I show you this one. The CST is very good. The VA is very good. I'm not going to go through the number because of the limit of the time, but I would like to emphasize everyone here. Just you cannot see something, it doesn't mean it's not there. If you look at the prior slide, 3 injection is all gone, right? The hemorrhage gone. And this photo I took last week in Chiang Mai, in Thailand. You see, it's a little bit of like leakage thing here, and this is the case that I show you. But if you do, these people do the FA, you see a lot of non-perfusion, vessel, and also macular leakage. And actually, with the faricimab, we have the evidence in Balaton and Comino that it will help with macular leakage too. Okay, time is up. So I'm gonna go to this one. The safety always priority. So please make sure that you work out from the systemic medication. Okay. Last but not least, what is the upcoming treatment in the retinal vein occlusion? Surgery can be, and the one that's promising is the PDS drug delivery system, which already approved in DMA and AMD, the photolaser therapy, gene therapy, medication, low inhibitor, stem cell therapy. All of this is the upcoming treatment that possible work in treatment of RVO. And this is the FDA approved that we do the PDS study in Thailand and not in the RVO yet, but we hope it's gonna come into the RVO in the near future. And that is the summary, understand the natural history, pathogenesis, classification, difference between B and H and CRVO, multimodal imaging, OCT help us a lot. Just look into the biomarker. Modified systemic risk factor, anti-VEGF is the gold standard, laser for the NV still standard treatment. Okay, other option is upcoming, and again, patient education and proper management. Thank you. Thank you, Professor Thadapong for the presentation. Kế tiếp là xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Hưng với bài báo cáo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý võng mạc nội khoa. Hello. Tiếp theo là bác sĩ Nhiệm Kim Hiệp chuẩn bị nhé. Hello. Kính thưa Chủ tịch đoàn, kính thưa hội nghị, tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng từ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, xin được trình bày chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bệnh lý võng mạc. Thì như chúng ta đều biết là AI trong những năm gần đây có phát triển mạnh mẽ. Điều này đã tạo ra một bước chuyển lớn trong lĩnh vực nhãn khoa, và võng mạc nội khoa là một trong những chuyên ngành được ứng dụng AI nhiều nhất nhờ các đặc điểm hình ảnh cũng như là OCT và chụp mạch hình quang. Hy vọng bài trình bày của tôi mang đến cho quý đồng nghiệp một cách nhìn tổng quan về AI có vai trò ngày càng quan trọng trong việc chăm sóc bệnh võng mạc nội khoa. Nội dung của bài trình bày bao gồm là tổng quan AI trong bệnh lý võng mạc, các ứng dụng nổi bật và thách thức cũng như là tương lai của AI. Để bắt đầu thì tôi xin nói về quá trình phát triển của AI. Khái niệm AI có từ những năm 1950. Ban đầu AI chỉ là một trong những thuật toán được lập trình sẵn để xác định bệnh có hay không có bệnh. Và mãi đến khoảng 50 năm sau thì AI mới phát triển qua giai đoạn học máy, tức là machine learning. Ở giai đoạn này thì AI máy tính cần
được cung cấp một bộ dữ liệu để xác định có hay không có bệnh. Nhưng chỉ trong vòng 10 đến 20 năm nay thôi thì AI đã phát triển qua các dạng như là mạng neuron nhân tạo dựa vào nguyên lý hoạt động của não người để xử lý một cái lượng dữ liệu lớn hơn. Và hiện nay đó là deep learning, tức là sử dụng nhiều mạng neuron nhân tạo nhằm mục đích tự học và trích xuất dữ liệu một cách chính xác, không cần con người phải xác định trước. Và deep learning chính là nền tảng của các ứng dụng AI trong nhãn khoa hiện nay, với khả năng là sàng lọc, chẩn đoán cũng như theo dõi chính xác cao, có trình độ tương đương như là chuyên gia. Vì sao AI lại trở nên cấp thiết cho bệnh lý võng mạc như vậy? Đó là bệnh võng mạc ngày càng gia tăng, đặc biệt là các bệnh mãn tính như võng mạc tiểu đường cũng như là bệnh thoái hóa hằng điểm. Hơn nữa, các bệnh này khi tái khám cần một lượng hình ảnh như là hình màu OCT để mà bác sĩ phân tích. Và các bệnh này cần phải điều trị trong một thời gian dài, trong khi nguồn lực của y tế chúng ta còn hạn chế. Để giải quyết tình trạng này thì AI được kỳ vọng sẽ là giúp cho các bác sĩ giảm tải trong công việc cũng như là nâng cao khả năng chẩn đoán, tối ưu hóa quá trình điều trị cho bệnh nhân. Khả năng của AI bao gồm từ sàng lọc, chẩn đoán, phân tích tổn thương cho đến hỗ trợ điều trị và theo dõi điều trị. Về sàng lọc thì một trong những ứng dụng nổi bật nhất của AI đó là mô hình iArt phiên bản 2.1. Mô hình này giúp sàng lọc và chẩn đoán bệnh võng mạc tiểu đường. Mô hình dựa vào hình ảnh đáy mắt. Thay vì bác sĩ chúng ta phải đọc cái kết quả hình màu đáy mắt này thì AI với mô hình này có thể xác định được là có hay không có bệnh võng mạc tiểu đường với độ chính xác khá cao. Một nghiên cứu ở Anh theo dõi hơn 30.000 lượt sàng lọc thì cho thấy kết quả độ nhạy hơn 95%. Điều này chứng tỏ rằng AI có khả năng là phát hiện bệnh khá là chính xác. Các trường hợp tổn thương cần phải gửi tuyến chuyên gia. Trong khi độ đặc hiệu là 68% phù hợp với mục đích là sàng lọc trong cộng đồng, có thể là hạn chế bỏ sót bệnh. Với mô hình này thì được giảm 50% khối lượng hình ảnh cần phải bác sĩ cần phải đọc. Quy trình của mô hình này cũng đơn giản. Hình ảnh sau khi chụp xong sẽ gửi vào mô hình để phân tích có hay không có bệnh và gửi đến tuyến chuyên sâu. Đây là giao diện của mô hình iArt. Bên trái màu xanh là hình ảnh đáy mắt không có bị võng mạc tiểu đường và bên phải màu đỏ là bệnh võng mạc tiểu đường có đe dọa thị lực cần phải gửi tuyến chuyên sâu để điều trị. Nếu như iArt là tầm soát bệnh võng mạc tiểu đường thì iPredict giúp sàng lọc và chẩn đoán thoái hóa hằng điểm tuổi già. Mô hình này cũng dựa vào hình ảnh chụp hình màu đáy mắt để xác định bệnh và tạo ra bản đồ nhiệt giúp bệnh nhân nhận dạng dễ dàng cái vùng sang thương. Và nghiên cứu cho thấy rằng mô hình này ngoài phát hiện bệnh còn có thể dự đoán được tiến triển bệnh trong 1-2 năm sau với độ chính xác đến 88% và được FDA phê duyệt. Nguyên tắc hoạt động của mô hình này là dựa vào hình màu đáy mắt. Bên cạnh đó thu thập các thông tin như tuổi, giới và có hút thuốc lá hay không và các bệnh mãn tính nữa để đưa ra kết quả dự đoán. Ngoài ra thì AI còn có theo dõi tiến triển của bệnh. Theo dõi tiến triển thì cần phải có 2 hình màu đáy mắt của bệnh nhân trong vòng ít nhất 1 năm. Và dựa vào các cái thuật toán như là CNN RedNet 50 đếm các cái sang thương ở võng mạc cũng như là vi phần mạch mà đưa ra kết quả dự đoán bệnh võng mạc tiểu đường. Ngoài ra thì một mô hình khác để theo dõi bệnh thoái hóa hằng điểm tuổi già liên quan tới thể tân mạch thì mô hình này cần phải có một cái thiết bị chụp OCT tại nhà. Sau khi hình ảnh chụp OCT thì sẽ được tự động đưa lên hệ thống và xác định là có dịch hay không có dịch. Mô hình này rất xác định giúp bệnh nhân dễ dàng tối ưu hóa các lần tái khám và điều trị được tối ưu kịp thời. Đây là một cái giao diện hình khi mà đường màu vàng chứng tỏ rằng là khi mà dịch vượt quá ngưỡng thì tiến hành điều trị kịp thời, sau đó thì dịch được giảm trở lại. Với mô hình này thì bệnh nhân được theo dõi tại nhà liên tục mà hạn chế các lần tái khám không cần thiết. Ngoài theo dõi thì AI có thể dự đoán trong kết quả điều trị với mô hình Random Forest và Ensemble Machine Learning với kết quả dự đoán là khá cao. Đối với mô hình Random Forest thì dựa vào hình ảnh OCT với các hình như là tăng phản xạ hay lượng dịch trong võng mạc cũng như là cấu trúc các
tính toàn vẹn của võng mạc và chiều cao của hố trung tâm để đưa ra cái dự đoán có đáp ứng với điều trị anti-VEGF sau 3 mũi hay không. Một cái mô hình khác đó là mô hình Ensemble Machine Learning. Thì mô hình này dự đoán chi tiết hơn dựa vào các hình ảnh OCT sau khi đã được loại bỏ các ảnh nhiễu và đưa vào các cái màng học sâu và đưa ra cái kết quả đặc trưng kết hợp với các đặc điểm lâm sàng như là bệnh nhân có tuổi, thời gian mắc bệnh võng mạc tiểu đường hay là nồng độ HbA1c và đưa ra kết quả dự đoán chiều dày võng mạc trung tâm cũng như thị lực sau khi điều trị. Vậy thì AI với những cái ưu điểm trong sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi bệnh thì có những thách thức gì? Đó là hầu hết các mô hình AI được sử dụng dữ liệu từ các nước đang phát triển. Vậy thì khi sử dụng ở các cái dân tộc, ở các cái nước khác thì có thể có độ sai lệch trong chẩn đoán. Hơn nữa thì hình ảnh từ các máy OCT chụp khác nhau hoặc là các cái hình ảnh bị nhiễu do môi trường trong suốt, bị vẫn đục do đục thủy tinh thể, xuất huyết tiệt kính làm cho AI có độ nhận định thiếu chính xác. Ngoài ra, khả năng tổng quát hóa bị hạn chế khi từ mô hình nghiên cứu trước khi áp dụng trong mô hình bệnh viện thì có thể là cần phải có những cái kiểm chứng về lâm sàng. Hơn nữa về vấn đề pháp lý thì một khi AI đưa ra nhận định sai hoặc là thiếu chính xác thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm, thì các nước cũng đang nghiên cứu các vấn đề này. AI chỉ hữu ích khi tích hợp được vào bệnh viện các cái mô hình như là kết nối được cái hệ thống lưu trữ hình ảnh cũng như các cái thiết bị chẩn đoán và bệnh án điện tử để có tính hiệu quả. Như vậy thì AI không chỉ là thay thế bác sĩ mà vấn đề trong tương lai cần phải tạo ra một cái hệ sinh thái trong đó bác sĩ sử dụng AI để tối ưu hóa trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Và cuối cùng, một thông điệp tôi muốn gửi đến quý đồng nghiệp rằng AI dù thông minh có thể giúp chúng ta sàng lọc, theo dõi, chẩn đoán bệnh nhưng cũng không thể thay thế được vai trò của bác sĩ võng mạc. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hưng với cái tổng quan về AI rất là hữu ích. Và tiếp theo thì xin mời bác sĩ Nguyễn Kiếm Hiệp từ Bệnh viện Mắt Trung ương với cái bài trình bày kết quả bước đầu sử dụng faricimab điều trị PCV tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Xin mời. Kính thưa Chủ tịch đoàn, kính thưa tất cả các đại biểu tham dự hội nghị. Tôi là bác sĩ Nguyễn Kiếm Hiệp ở Bệnh khoa dịch kính võng mạc Bệnh Mắt Trung ương. Tôi xin phép được trình bày một cái bài báo cáo là kết quả bước đầu sử dụng faricimab điều trị PCV tại Bệnh Mắt Trung ương. PCV là một hình thái đặc biệt của thoái hóa điểm tuổi già có tân mạch. PCV thì có sự tỷ lệ mắc khác nhau giữa các chủng tộc và các cái vùng khác nhau. PCV xuất hiện sớm hơn ở tuổi từ 50 đến 60 tuổi so với bệnh nhân cái độ tuổi sớm hơn so với thoái hóa điểm tuổi già. Nguyên nhân về cái sự khác biệt giữa các chủng tộc trong PCV thì chưa có nghiên cứu cụ thể. Tuy nhiên yếu tố di truyền và một số yếu tố chế bệnh sinh đang được nghiên cứu đến. Tỷ lệ PCV ở người da trắng là thấp nhất, khoảng 14 đến 14% các trường hợp nghi ngờ có CNV. Ở người gốc Phi thì cao hơn. Ở các nước châu Á thì tỷ lệ mắc PCV từ 22,3 đến 61,6% cho những người thoái hóa điểm tuổi già. Những cái hạn chế trong cái sự lựa chọn và quản lý điều trị PCV hiện tại đó là các gánh nặng về điều trị và kháng thuốc. Gánh nặng lớn trong điều trị và trong số lần tái khám nhiều, thuốc thì đắt tiền và vẫn là một thách thức với bệnh nhân, cũng như là cái khả năng tiếp cận cái y tế của bệnh nhân còn hạn chế. Duy trì cái thị lực lâu dài và cái lợi ích về thị lực cho bệnh nhân là khó. Với chẩn đoán thì ICGA là một cái công thức chẩn đoán tiêu chuẩn chẩn đoán vàng, tuy nhiên không có sự đồng thuận và cái đấy và cũng khó tiếp cận về kỹ thuật. Cũng như đây là một cái xét nghiệm có xâm lấn cho nên có những chống chỉ định, vì thế nên không được phổ biến rộng rãi. Bệnh thì không được dự đoán được bệnh và nguy cơ tái phát, và cái tổn thương polyp xuất hiện dưới võng mạc làm cho tăng nguy cơ diễn biến thị lực xấu, dẫn đến bệnh nhân dễ bỏ điều trị. Một vấn đề là từ cái tái hoạt động của xuất huyết dưới hoàng điểm diện rộng trong PCV, trong khi thuyên giảm lâu dài là một yếu tố xảy ra với 19% bệnh nhân. Trong đa số 81 bệnh nhân sẽ phải đối mặt với sự tái phát hoạt động của tổn thương thường xuyên. Trên một nửa số bệnh nhân PCV bị tổn thương tái phát trong vòng 18 tháng kể từ khi điều trị thuyên giảm. Với các yếu tố mà nguy cơ dẫn đến xuất huyết hoàng điểm diện rộng trong PCV, đó là những bệnh nhân mà cần phải điều trị BDT với số lượng lớn. Cái này thì Việt Nam cũng chưa làm. Tiếp theo ở mình chỉ quan tâm đến loại tổn thương đa hình và cái tân mạch hắc mạc đa hình dạng, hình chùm nho. Đây được biết đây là nguy cơ cao bị tỷ lệ rõ rệt và chảy máu nghiêm trọng. Cái việc tái hoạt hóa thường xuyên đòi hỏi phải điều trị lặp lại, bao gồm cả BDT tái phát, các tổn thương dai dẳng, đặc biệt là tổn thương dạng cụm gây ra mối đe dọa với
sốt huyết hoàng điểm nặng cũng có thể đến và suy giảm thị lực, cho thấy rằng sự thuyên giảm lâu dài là một mục tiêu điều trị quan trọng với bệnh BCV. Cái khoảng cửa sổ quan trọng xảy ra tái hoạt động của polyp thì 77% số lần tái phát đầu tiên xảy ra trong vòng 12 tháng sau điều trị, với tỷ lệ giảm đều đặn theo thời gian, vì mình phải căn cứ cái thời gian này để mình quản lý bệnh nhân tốt hơn. Cái mắt có polyp hoặc võng mạc thoái chuyển hoàn toàn hay là mắt được đóng polyp ấy, thì để xác suất tái phát thấp hơn là 25%, và thời gian trung bình cũng dài hơn là 28,8 tháng so với những mắt chỉ không thoái chuyển hoàn toàn polyp. Vì thế cho nên bệnh nhân không đạt được cái thoái chuyển hoàn toàn polyp có nguy cơ tái phát cao hơn và sớm hơn so với những bệnh nhân đóng polyp hoàn toàn. Cái mục tiêu trong cái quản lý và điều trị BCV đó là ổn định thị lực, mục tiêu quan trọng nhất. Muốn như vậy phải có sự tạo thành do sự tạo thành mạch máu bất thường và sự tăng cao của AN2 và VAGF làm cho mạch máu dễ bị vỡ, rò rỉ dịch, dẫn đến suy giảm thị lực. Việc cải thiện thị lực có thể làm bệnh nhân không cải thiện thị lực, làm cho bệnh nhân khó theo dõi và có thể bỏ điều trị. Thứ hai là giảm tích tụ dịch vào máu. Và để giải quyết được việc này phải giải quyết cái tình trạng xuất huyết là rất quan trọng và bảo vệ tế bào võng mạc. Thúc đẩy và thoái chuyển polyp hoàn toàn. Tỷ lệ thoái chuyển polyp hoàn toàn cao có thể làm giảm tần suất tái hoạt động và giảm tỷ lệ xuất huyết. Những cái việc quản lý tốt cái BCV thì sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng điều trị cho bệnh nhân. Đây là cái khuyến cáo trong chiến lược quản lý BCV của tổ chức dịch kính võng mạc châu Á Thái Bình Dương. Đầu tiên phải tiêu chuẩn chẩn đoán dựa vào OCT, dựa vào những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác như chụp ICG. Bắt đầu khởi trị. Đầu tiên người ta sẽ khởi trị đơn liều điều trị bằng anti-VEGF với các tổn thương nhỏ hơn đường kính gai thị và thị lực. Bệnh hai là bệnh nhân phối hợp với PDT và anti-VEGF, sau đó theo dõi đáp ứng điều trị, sau đó đánh giá sau 3 hoặc là 4 mũi lót đinh. Người ta theo dõi cái tiến triển thoái chuyển hoàn toàn dịch dưới võng mạc ở mức độ ổn định và có thể kéo dài thời gian điều trị tiêm anti-VEGF với phác đồ TNE. Với những bệnh nhân mà dai dẳng và tái phát nhiều lần thì người ta có thể tiếp tục điều trị và kết hợp với BDT hoặc là có thể chuyển loại anti-VEGF khác. Kết luận là đơn trị liệu kháng VEGF là cái tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại cho bệnh nhân BCV và được bổ sung với BDT. Cái nguyên tắc của phác đồ điều trị TNE là trong mỗi lần tái khám, đó chính là một lần điều trị. Cái việc này rất quan trọng vì bệnh nhân đến khám và mình không tiêm thì hoặc là mình không có can thiệp gì thì họ tưởng đấy là chỉ đến khám, nhưng thực ra đấy chính là điều trị. Và đây là cái sự lựa chọn phù hợp cho bệnh nhân ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Các thuốc nghiên cứu về các thuốc anti-VEGF trong điều trị BCV hiện tại. Vào năm 2017 với cái Ranibizumab với cái nghiên cứu Everest 2. Thập niên 2000 thì Alibercept 2mg với nghiên cứu Planet đã cho kết quả tốt với bệnh nhân BCV. Và tiếp theo người ta phát triển cái Alibercept 8mg với nghiên cứu Pulsar để hy vọng bằng với cái quãng thời gian điều trị giữa các mũi tiêm để kéo dài đến 16 tuần và cho kết quả ngang với cả Alibercept 2mg. Hiện nay thì sự xuất hiện của Faricimab, khởi đầu họ dùng nghiên cứu Tela và Lucerne để nghiên cứu trong cái nhóm bệnh nhân thoái hóa điểm tuổi già, và cái quãng thời gian giãn cách đã kể đến kéo dài đến 16 tuần. Tuy nhiên trong cái nghiên cứu này thì nó chưa đủ vì cái lượng bệnh nhân BCV không nhiều. Người ta thiết kế một nghiên cứu khác, nghiên cứu Sanwin và dùng Faricimab cho bệnh nhân BCV. Về cái cơ chế tác động của thuốc anti-VEGF, cái này thì xin phép qua chỉ nói riêng về cái Faricimab thôi. Thì Faricimab gọi là anti-VEGF thì cũng không chính xác lắm, vì nó là hai cơ chế kép. Một cơ chế là ức chế VEGF và ức chế AN2. Vì thế nên có cơ chế giảm viêm so với các cơ chế khác, chỉ duy nhất là ức chế VEGF. Đây là cấu tạo của VEGF thì gồm có người ta dùng cái công nghệ CoRoadMap thì cho phép là tạo ra một cái kháng thể kép vào mỗi anti-VEGF. Ngoài cái dây ức chế VEGF thì có giảm viêm nữa. Xin nói qua về thiết kế Sanwin để được xây dựng từ nghiên cứu từ hai cái thử nghiệm trên. Bệnh nhân được chẩn đoán BCV sẽ được điều trị loát đinh 4 mũi. Đến tuần thứ 16 thì bệnh nhân không cần khám lại và đến tuần thứ 20 bắt đầu mới đánh giá bệnh. Nếu bệnh nhân mà có một trong 3 dấu hiệu giảm thị lực, độ dày võng mạc tăng lên hoặc là có xuất huyết mới thì người ta tiêm và người ta cho bệnh nhân đấy vào nhóm cứ 8 tuần tiêm một lần. Tiếp theo bệnh nhân này được khám lại 4 tuần và nếu bệnh nhân mà cũng có xuất hiện một trong những trên thì người ta sẽ tiêm quãng ra 12 tuần. Và nhóm thứ 3 thì người ta kéo dài 16 tuần.
Đến tuần thứ 48 thì người ta mặc định là kéo dài ra 20 tuần. Cái kết quả của nghiên cứu Sanwin sau một năm nghiên cứu thì sau 16 tuần điều trị thì thị lực của bệnh nhân là tăng 7,7 chữ và ổn định ở tuần thứ 40 đến tuần thứ 48 là tăng 8,9 chữ. Với cái tổn thương dạng polyp thoái chuyển thì hoàn toàn thoái lui để tuần thứ 16 là 51% và tuần thứ 48 là 61%. Cái tổn thương dạng polyp không hoạt động thì ổn định ngay từ tuần thứ 16 đã đạt kết quả là 86%. Cái quãng kéo dài, bệnh nhân kéo dài trên 12 tuần, ở tuần thứ 20 là được 87,5% và ở tuần thứ quãng kéo dài 12 tuần ở tuần thứ 48 là 83,4%. Đây là cái sự so sánh giữa các thuốc khác nhau trong điều trị BCV. Thì với cái thuốc ức chế kép faricimab thì ưu thế hơn hiệu quả và làm tái chuyển polyp cũng như bất hoạt động của polyp. Ở tuần thứ 16 thì đã có 51% là cái polyp không hoạt động và tuần thứ 48 là 61% và polyp không hoạt động ở tuần thứ là 86% với cả hai cái thời gian nghiên cứu trên. Đây là một số cái nghiên cứu của những tác giả khác trên thế giới trong khu vực về cái điều trị BCV bằng faricimab. Xin phép trình bày một ca lâm sàng do cái lúc đấy là cái hệ thống máy chụp võng mạc của viện mắt không hoạt động. Bây giờ viện đã có một cái máy chụp võng mạc tốt hơn cho nên trong cái hình ảnh chỉ có duy nhất là OCT thôi. Một bệnh nhân nam 65 tuổi với cái mắt phải nhìn mờ để chẩn đoán là BCV. Bệnh nhân đã được tiêm Avastin 8 mũi và thị lực không thay đổi. Đây là cái lúc đấy thị lực là trên OCT bệnh nhân là thị lực của bệnh nhân là 1,5 m, đến ngón tay 1,5 m. Sau cái tiêm mũi thứ nhất thì cái chiều dày võng mạc trung tâm chỉ còn 343 và thị lực vẫn giữ nguyên. Đến mũi thứ hai thị lực, cái hình ảnh võng mạc trung tâm, chiều dày võng mạc trung tâm giảm xuống còn có 281, tuy nhiên thị lực không tăng. Nhưng bệnh nhân bỏ trị, thế và đến một mũi thì đến mũi thứ ba thì thị lực bệnh nhân được lên 3 m và chiều dày võng mạc còn 242. Sau đó bệnh nhân bỏ tiêm và bệnh nhân mới tiêm lại ở mũi thứ tư, chính vì thế cái chiều dày võng mạc trung tâm nó lại tăng lên. Tổng kết của ca lâm sàng này đó là bệnh nhân BCV thì không đáp ứng với bevacizumab và chuyển sang faricimab thì có giảm chiều dày võng mạc và thị lực tăng lên. Kết luận là BCV có tỷ lệ mắc cao ở người châu Á. Đơn trị liệu kháng VEGF là tiêu chuẩn điều trị cho BCV và có thể được bổ sung với BDT. Cùng với cải thiện thị lực và giải phẫu, thoái triển bất hoạt polyp là mục tiêu quan trọng cho điều trị giảm nguy cơ tái phát và cải thiện thị lực. Faricimab là cơ chế tác dụng kép với ức chế AN2 và VEGF-A thông qua nghiên cứu lâm sàng và dữ liệu đời thực cho thấy tiềm năng đây là tiêu chuẩn điều trị mới giúp đạt được kết quả thị lực tối ưu, hết dịch nhanh chóng và thoái chuyển polyp hoàn toàn cho bệnh nhân BCV với cái quãng liều giãn cách lên đến 16 tuần. Kết quả lâm sàng trên một số bệnh nhân ở bệnh viện mắt trung ương thì thấy tác dụng tốt của faricimab. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Kiếm Hiệp. Chúng ta còn một cái báo cáo nữa của giáo sư Xiang Uông, nhưng mà tại là chúng ta đã ghi cái hình ảnh rồi cho nên là có thể là cái thời gian nó muộn. Chúng ta sẽ phát cái đấy về đầu giờ chiều. Và đến cái phần tiếp theo tôi đề nghị là báo cáo của nhà tài trợ bạc công ty Santen. Sau báo cáo của nhà tài trợ bạc thì sẽ có cái chương trình lunch symposium. Vâng, mọi người. Kính thưa quý chủ tọa, kính thưa quý thầy cô, quý bác sĩ, dược sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi đại diện công ty Santen Việt Nam gửi lời cảm ơn đến quý ban tổ chức cùng quý thầy cô, quý bác sĩ đã cho Santen tham gia trong chương trình này. Và tôi xin giới thiệu tôi dược sĩ Quỳnh Phong Thảo đến từ Santen Việt Nam. Và hôm nay phần trình bày chia sẻ của tôi có 3 cái nội dung quan trọng. Nội dung thứ nhất là về tổng quan, thứ hai là một số các cái công nghệ mới mà Santen ứng dụng trong việc sản xuất dược phẩm, và một cái điểm thứ ba, nội dung thứ ba rất là quan trọng, đó là trong cái định hướng sắp tới Santen liên quan đến những cái thông tin về dịch kính võng mạc. Đầu tiên, như quý thầy cô, quý bác sĩ biết, đối với ngành nhãn khoa Việt Nam nói chung và trên toàn thế giới thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân nhãn khoa ngày càng tăng. Và Santen là công ty nhãn khoa đầu tiên trên thế giới và đến hiện nay là Santen đã có kinh nghiệm trên 130 năm
riêng về ngành nhãn khoa. Và công ty Santen theo cái số liệu mới nhất thì hiện nay là Santen đứng đầu về ngành nhãn khoa tại Nhật Bản, tại Trung Quốc và tại thị trường châu Á. Và hàng năm chúng tôi sản xuất khoảng là 400 triệu lọ thuốc cho toàn thế giới. Và trên các cái mảng sản xuất hiện nay thì Santen tại Việt Nam có khoảng là 25 sản phẩm. Và trong riêng Santen Nhật Bản thì chúng tôi có khoảng 95 sản phẩm bên cạnh các cái sản phẩm khác. Do đó thì chúng ta có thể thấy là đối với công ty Santen Việt Nam, bên cạnh việc ra đời các cái sản phẩm thì chúng tôi cũng nghiên cứu các cái công nghệ. Đặc biệt ở trên đây thì chúng ta thấy là hiện nay thì có các cái hình dạng lọ thuốc ở trên màn hình. Và cái lọ thuốc mới nhất mà chúng tôi đang áp dụng đối với công ty Santen đó là lọ thuốc Double Vector. Thì lọ thuốc này nó có 3 cái đặc điểm quan trọng. Thứ nhất là bệnh nhân rất là dễ dàng sử dụng. Thứ hai là bệnh nhân có thể thấy được cái dung dịch thuốc bên trong. Và thứ ba là mỗi cái giọt thuốc thì chúng ta thấy rằng là mỗi giọt thuốc thì nó sẽ ra được khoảng là 30 cho tới 50 microlit và nó đảm bảo cho bệnh nhân sử dụng. Nội dung thứ hai tôi muốn chia sẻ đó là những cái đặc điểm, những cái công nghệ mà Santen áp dụng vào. Đến thời điểm hiện nay thì chúng ta thấy là trong cái product pipeline của Santen trong thời gian sắp tới tại thị trường Việt Nam có ít nhất cũng khoảng là 7-8 sản phẩm mới nữa từ đây đến 2029. Đầu tiên như quý thầy cô bác sĩ biết, đối với sản phẩm về kháng sinh thì chúng tôi có một cái sự nâng cái nồng độ từ 0,5 lên 1,5%. Và cái sự nâng nồng độ này nó có 3 cái điểm chính. Thứ nhất là cái hoạt chất này là cái phổ kháng khuẩn rất là tốt, phổ rộng. Thứ hai là cái sản phẩm này nó an toàn cho giác mạc của bệnh nhân. Và thứ ba là nó cái độ tan nó tốt hơn so với ofloxacin là 10 lần. Do đó các cái sản phẩm mà kháng sinh hiện nay chúng ta thấy là chỉ có levofloxacin tăng được nồng độ là 1,5%. Thứ hai thì chúng ta thấy rằng là hiện nay trong cái ngành hàng glaucoma đó thì người ta thấy rằng là trong cái nhóm ức chế CI, cái hoạt chất mà nó hấp thu vào trong cái hậu nhãn cầu thì nó sẽ tăng được cái tưới máu bên cạnh cái việc kiểm soát về nhãn áp. Và Santen gần đây đã ra mắt tại thị trường Việt Nam sản phẩm đó là Dozolamid phối hợp với Timolol. Và cái đặc điểm này rất là quan trọng, đó là chúng ta thấy rằng là so với Rinzolamid thì cái pH của nó thấp hơn và nó hấp thu vào cái nhãn cầu tốt hơn. Thứ hai là chúng ta thấy rằng là cái dạng dung dịch so với các sản phẩm hiện nay là không phải dạng dung dịch. Một cái điểm rất là quan trọng về glaucom như quý thầy cô bác sĩ biết thì trong nhóm PGA chúng ta có một số cái tác dụng phụ tại bề mặt nhãn cầu. Và Santen đã ra một cái hoạt chất khá là mới trên thị trường, đó là omidimabab, tức là ức chế trên thụ thể EB2. Và ức chế trên thụ thể này nó sẽ là kiểm soát nhãn áp giống như PGA nhưng mà nó không có tác dụng phụ của BAP của PGA. Điều khá là quan trọng hiện nay bên Santen là bên cạnh các sản phẩm thì chúng tôi có một cái nhóm sản phẩm mới nhất trên thị trường về thiết bị y tế, đó là Presoblow trong cái stent. Và gần đây quý thầy cô bác sĩ cũng biết là trong cái can thiệp tối thiểu với sản phẩm này. Và trong thời gian tới Santen có những cái chương trình phối hợp cùng với các bệnh viện để mà thực hiện các cái chương trình workshop liên quan đến cái stent này. Điểm thứ ba mà tôi muốn chia sẻ hôm nay là một điểm rất là quan trọng, đó là bên cạnh các cái sản phẩm hiện nay thì Santen có những sản phẩm hiện đang đăng ký và hiện đang chuẩn bị đưa vào Việt Nam. Đầu tiên như thưa quý thầy cô bác sĩ biết thì trên thị trường hiện nay nhóm sản phẩm về atropine thì có thể nói là công ty Santen là công ty đầu tiên có nghiên cứu lâm sàng và đang đăng ký với dạng là thuốc với Bộ Y tế. Và vào năm 2025 như trên màn hình thì chúng ta thấy là sản phẩm này đã được approve tại thị trường của Nhật Bản và tại thị trường của châu Âu. Và thị trường Việt Nam thì Santen cũng đang chờ cái đăng ký duyệt của Bộ Y tế để đưa vào thị trường Việt Nam. Và cuối cùng như trên màn hình quý thầy cô thấy là hiện nay Santen có 3 cái ngành hàng chính, bao gồm là về ngành hàng khô mắt, ngành hàng về nhiễm trùng, về ngành hàng về glaucoma. Và trên màn hình chúng ta thấy về product pipeline của Santen còn rất là nhiều cái mảng khác, bao gồm chúng ta thấy là về dịch kính bỏng mạc hoặc là các mảng liên quan. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, bác sĩ. Xin cảm ơn hãng Santen. Và cũng thay mặt cho chủ đoàn thì chúng ta sẽ kết thúc cái phiên đầu tiên về bệnh lý võng mạc nội khoa ngày hôm nay. Và xin kính mời tất cả các báo cáo viên lên mục danh dự để chúng ta nhận chứng nhận báo cáo viên và chụp ảnh lưu niệm. Và xin kính mời tất cả các báo cáo viên. Please go to the Dr. Thanapong, Professor Pon, and other